Hello guys, welcome back once again. Sop manu bala sigwena hope kuri ase. Aji to good news ekta enega kobo. One of the opposition leader ekta or MD of Nagaland Lok Sabha te represent guna thaka Sir S Subung Maran aji to Mon town de pongjina ase. Eto karne tan ki kam de ase at the same time party khan dik tai ki advice digina chawle ase. Itu program pura moi coverage karne itu ahe ase. Itu ekline hoigina every details about like itia takhan central te parliament te ki opore man opore fight kurigina ahe ase itu details bi janibole try koro. At the same time opposition kan to ekdam important ekta ase. Ruling party ekla thakise gole dunia ro phal ba chuliu na parbo oppose kura manu konuba ekta thakise gole dunia ro phal hoa jaga de hai. So as a opposition leader ekta or mahan represent kurikena parliament te mahan pothai dia manu ekta ase. So taila side pra ki kotha kobole ase or Nagaland government te or Mon district te ruling party kan la opore itu kam do ko jaga do pongja nai ki guru thaka kora nai noile taila advice or in the coming days এতিয়া তাক তো মন ডিস্ট্রিক্টে কৈছে গলে তো কংগ্রেস ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কিনা মিনিষ্টাৰ আছে এমএলএ আছে এইটো সিটে একটা বি নাই ট্রাই কৰি কিনা ক্যান্ডিডেটস কান পেছি আছে হলিবি এইটো সাকসেস ৰিজাল্টটো এতিয়া তাক তো প্ৰেজেন্টলি এতিয়াটো নাই হলিবি ইন কামিং ডেজ তাই কি ভাবনা কৰি আছে আৰু আজি আহা একটা বৰা সাইন একটা মার্ক কৰিব পারব নাই ইটুলা কোয়েশ্চন ডাঙৰ একটা আছে এইটো কাৰণে পুরা ডিটেইলস চাব আৰু তাই লাগা ভিউ পইণ্ট বি মহান একি লগ শুনিবলৈ ট্রাই কৰিব না ভিউৱাৰ্স খান ওপৰে জনাই দি আছে সো প্ৰগ্ৰামটো একি লগতে চাই কিনা যাব থ্যাংক ইউ Welcome to Monse. Welcome, sir. We have Niki Uchi. Oh, what are you there? Naile fine. Lok Sabha and President NPCC Aisubong and Chamaji, respected Christopher Dilak, Secretary AICC in charge Nagaland, Sri TTG Working Sinumos Working President NPCC, Sri C. Abok Chamaji Working President NPCC and former Rajya Sabha MP, Sir Christopher Dilak, AICC Secretary in charge of Nagaland, Secretary P. C. Abok Working President in charge of Administration from me. The Congress Party stood very much with the government and with the armed forces. And what happened in Delhi, it's very much clear, and our Member of Parliament from Nagaland, he will be in a better position to tell us what really happened there. But in this last 15-20 days, we all clearly saw how the present BJP government of the center trembled. They were not in a position to take clear decisions, and we are not clear how come Donald Trump announced much before Modi could come to the television and speak about the ceasefire. So, Congress Party has got many questions against this government as to how these 26 people were killed, and then what happened, how did America come into the picture, and who were they to announce the ceasefire, and what are we going to do for the future so that these kind of incidences don't happen. So few months before or for the last 2 years, we have also seen how BJP has been handling Manipur. They have made a mess out of Manipur, and they are going to make a mess out of Nagaland. They have a clear track record of messing up the internal peace, and now Modi ji has got completely exposed. In the name of religion,
In the name of Hindutva, they have been trying to fool around the people in the Hindi belt. They have been trying to push their Manusmriti as the constitution of India. Dear friends, the constitution that we have, we all know that it was enacted in the year 1950. But the seed for this constitution was put in 1915 when Gandhi came back to India and started his politics. In 1920s, Ambedkar also came, and these two great men, for almost 20 years, they have toiled in this soil in every part of the country to fight against the British and to fight against the social evils in this state. So, with their deep understanding about the diversity, about the plurality of this country, they have come out with this constitution. But now BJP wants to tamper with that constitution, and they want to push the Hindu Rashtra, the Hindutva agenda. We are not against any religions. We are very much for the tolerant nature, the Indian culture. But unfortunately, BJP has been hiding behind the so-called Hindutva, and they are playing their game. So now, there are two aspects in which we will have to go to the people of Moon district and speak about their development in two aspects. One is the role of the central government, what they have done all these years, and what the state government is doing. Today morning, we have almost travelled for almost 6-7 hours to reach Moon. And for more than 6 hours, we were travelling in Assam. We have avoided the roads of Nagaland. Correct? And once we have entered into the Moon village and Moon town, the roads are like, there are no roads. Roads are one of the primary indicators of development in any state. But unfortunately, this part of the state which you call as the ENPU, Eastern Naga Province, correct? Unit. These 6 states, 6 districts are very much backward, and nothing much has happened to these 6 districts. And more than the Naga political issue, what I have understood with my interaction with the people from these ENPU districts, development is very much needed for the people of Moon district and the other districts. In the ENPU, there are around 20 assemblies, out of which 9 assemblies are in Moon district, which is almost 50% of the ENPU area. So since it is good that we have started our second phase district tour in Moon, our first phase district tour under the leadership of KDG, we covered 6 to 7 districts which were mostly on the southern side. Now we have started with the second phase led by our working president Apop Jamiriji, and our PCC president has been kind enough to come here and address all of you. See, in the Lok Sabha election, the people of Nagaland really wanted a change, and with all the complications, we have got member of the parliament from the Congress party. Even though we don't have MLAs, we have an MP. And MP, we have one chief minister for Nagaland, and we have one MP for Nagaland. So our member of parliament can also go to all districts
can also utilize all the government machinery and do politics here. This is a great blessing, and God has shown us the way. Now we will have to work hard and make sure that in the coming assembly elections we get a good number of MLAs again from Kumbh district, for which we need to focus on 4 items. What are the 4 aspects? First one is ideology or a narrative. Second one is leadership. The third one is organization. And finally, we have to focus on the field work. So, with the complete fiasco, with the complete drama, with the complete policy paralysis of BJP at the center and at the state level, I don't think your chief minister is really bothered about Nagaland. Yes or no? You can understand English? Yes. So, your chief minister is not really bothered about development. They are all interested in filling their pockets. Under the name of Naga political issue, under the name of insurgent, having dialogues with the insurgent groups, they are very much interested in only diverting the people from the real issues of education, health, roads, development, jobs, and women empowerment. All these aspects are pushed aside. That is why Congress party has to speak loudly, go to the people, go door to door in every constituency to ensure that people are educated about the real issues of Nagaland. Dear friends, in spite of Nagaland being predominantly a Christian state, where the church has played an important role in providing education, schools, medical help across the whole country, still Nagaland has not been very much in a position to reap the benefits of all these aspects. So, as the members of the Congress party, I urge each one of you to seriously think about the forthcoming assembly election. Without coming to power, we doing politics is of no use. Like in the Bible, Jesus clearly speaks about a tree, a barren tree, where it doesn't give fruits. Correct, Pastor? So, we have a nice property DCC building, we have nice people, you have a nice DCC president. So, the first aspect is we have to have a clear message to the people of Moon district based on development which is very much needed for the ENPU area. BJP is already talking to many of your local politicians. BJP is very good in giving biscuit. They are very good in giving chocolates. Once you lick the chocolate, then it's full of poison. That is how they are fool around with people across the country. So, it is our job, it is the job of each Congress worker to educate what BJP is done and what BJP is doing in Nagaland and what BJP is going to do to ENP. In the name of ENPU, they will suck the money, they will take 20, 30%, 40, 50% cut on everything, and real development will not happen. So, we have a strong message which has to be spoken to the people of Moon district. And the second point is leadership. Today, I am very positive about the group of people who have come here. There are a good combination of youngsters, seniors, and many
women over here, but unfortunately they don't have space to come here. But dear friends, we need to develop leaders. Without leaders, it's difficult for us to win elections. So we have totally 9 constituencies here, correct? So he is a real leader. Correct, real local leader. So, dear friends, now having a message but not having a good messenger, then there is no use of the message. Today, the situation is very right. BJP is on the back foot. 2 days back, we heard our Prime Minister speak, and he did not speak the usual big drama, correct? He was on the back foot. For the first time, BJP got completely exposed at the international level and also at the national level. So, this is the right time for all of us to work in coordination, take more efforts to connect with each and every voter in your constituency. আৰু প্ৰিন্সিপাল জিলা কোৱা নিচিনা সংবিধান বচান অভিযান এইটোতো কি এইটোতো হাউ টু প্ৰটেক্ট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আজিকালি পৃথিৱী লগা এক্টিভিটিজ চাইলে তাইকান আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনতে কেনেকুৱা আচাল কৰি আছে এইটো চব দেখি পাই আছে আৰু এইটো তাইকানকে এইটো চান্স দিলে আমার কি রাইট আছে আমার মাইনরিটিজ নহলে রিলিজিয়াস লাগা কি রাইট আছে কনস্টিটিউশনতে ইটো বি হাতাই দিবলে বেশি ইনি ইট ইজ ভেরি নিয়ার হিয়ার বিকজ তাইকান লাগা পাওয়ারতে তাইকান জবরদস্ত পুরা আমার কনস্টিটিউশন তে কি রাইটস ঠিকিনা আছে পাবলিক লিমিটে কি রাইটস ঠিকিনা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ freedom of religion, freedom of expression, minorities laga opportunities, facilities, itu kan sab protection kan ase, itu ke hatai dile ami kan ko jabo. India laga scenario to one nishna iman bhal hoy. এইটো বিজেপি লৈ কিনা পাৰ্টি কি কৰি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে এইটোৰ পৰা আমাৰ মাইনৰিটিজ কান বেছি এফেক্ট কৰি কিনা আছে আৰু কনষ্টিটিউশ্যন পৰা আমাৰ ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি তাতে খাৰা কৰি কিনা আমি সদায় এইটো লগা মটোতে ষ্টেণ্ড কৰি থাকে মিলিবি তাইকান এতিয়া ইউনিটি নহয় কিনা ডিভিজন আনিবলৈ কোশিশ কৰি আছে তো ডিভিজন আনিলে ইণ্ডিয়া বেছি কমজোৰ হৈ যাব সব জায়গাতে ডিসইউনিটি হ'ব সব জানি আছে নর্থ লাগা কি কালচার নর্থ ইন্ডিয়া লাগা কালচার বেলেগ আছে সাউথ লাগা বি বেলেগ আছে আমার নর্থ ইস্ট লাগা বি একটা রিচ কালচার আছে আৰু এইটো চাৰি কিনা আমাৰ নাগালেণ্ড লাগা বি একটা ইউনিক কালচাৰ এণ্ড আইডেণ্টিটি থাকাটো সব জানি আছে এইটো নিচিনা আমাৰ মন ডিষ্ট্ৰিক্টে বি 9 constituencies আছে assembly constituencies আৰু তাতে representatives can be empowerment দিকিনা আছে আৰু এইটো empowerment লৈ কিনা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে তাইকান একদম এক্টিভ হিস্সা লৈলে মন ডিষ্ট্ৰিক্টে আজি কেনেকৈ আছে এনেকৈ থাকিবলৈ নহয় মানে when the leadership is also involved and committed to the interests of the public, definitely you will see the fruits on the ground. Only aji itu nabi. Aji itu nabi. American Constitution laga kota hodai koi take. Aru Constitution se democracy laga American
ওটাই ইটো লাগা পেশ কৰি কিনা কথা কৰি থাকে বলিবি নাগালেণ্ডে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো একটা পাৰ্টিলেছ গভৰ্ণমেণ্ট লাগা কথা ওলাই আছে আৰু পাৰ্টিলেছ গভৰ্ণমেণ্ট এইটো 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 লৈ কিনা তাই কাৰণ ইমান কৰাপশ্যন accountability নাই তাই কাৰণ লগা গভৰ্ণেন্স নেই পইচা বি ইমান খাই আছে হ'লেও ডেভেলপমেণ্ট নাই আজিকালি নিউ ষ্টেটি তাই কাৰণ লগা কৰাপশ্যন তাই কাৰণ লগা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মিছডুইংছ কাৰণ বি বেছি ওলাই কিনা থাকিব এইটো কাৰণ চব শুনি আছে এডুকেশ্যন পিনে হ'লেও ডেভেলপমেণ্ট পিনে হ'লেও এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি মিডিয়া সেল আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট লৈ কিনা মিডিয়া সেল কামটি নাগালেণ্ডে ruling government কি misgovernance কৰি আছে it will be highlight time to time highlight কৰি আছে সব জানি আছে ডিমাপুৰ টাউনতে একটা টাউন হল আছে টাউন হল renovation to 19.9 crores পৰা renovate কৰি কিনা আছে বলিবি একটা expert contractor তাইকে উঠিলে একটা renovation নিমিত্তে 123 crores এইটো ছাড়ি কিনা বাকিটো ক'ত যাইছে এইটো লগা জবাব কি দিয়া নাই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কি এইটো লগাই সদায় কুৱেশ্যন কৰি আছে তো actually Congress party today in Nagaland has awakened right from the parliamentary elections when people considered that Congress has no hope, but it is God's will that we have a member of parliament in the name of Jamil, member of parliament of Nagaland from Congress party. Itu ekdam dangor sign ase de. আমি কাম বুঝিব লাগে এতিয়া আমাৰ নাগালেণ্ডে কি হিচাপে সরকার চলি আছে মানুহ কাম বি ফেড আপ হৈ যায় মানুহ কাম ফেড আপ হৈ যাইছে বলিবি মানুহ লাগা আৱাজ না ওলাইলে আমি কাম বি চেঞ্জেস তো কিনিকা আনিব নিজুৰ একটা ইনিশিয়েটিভ নিজুৰ পাহাৰতে আহি কিনা প্ৰটেষ্ট কৰিলে আৰু আমাৰ মন ডিষ্ট্ৰিক্টে ইয়াতে জমা কৰি কিনা থকাটো আমি ভাবি কংগ্ৰেছ কমিটেড ভোটাৰ্ছ কা নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে পাৰ্লিমেণ্টাৰী ইলেকশ্যন দি কিনিকা চেক্ৰিফাইচ কৰি কিনা কাম কৰিছে এইটো কাৰণ আমি চাই আছে হয় একটা গভৰ্ণমেণ্ট লগতে যুঁজি কৰি আছে আৰু তাই কাম লগতে পইচা আছে পইচাটো বেছি আছে বুলিবি কংগ্ৰেছ লগতে পাব্লিক আছে পাব্লিক সাপোর্ট আছে রে পয়সা প্রাতো পাব্লিক সাপোর্টই ডাঙর when the people come up collectively it becomes a revolution when people gather and come up for the right in the streets that is what Congress has to do Congress party now has to target 2028 আৰু 2028 মানুহ সব ইচ্ছা গভৰ্ণমেণ্ট লগা তো সব ফেড আপ কৰি কিনা আছে দুখ পাই আছে হলিবি দুখটো পাই আছে হলিবি তাই কাটি ইয়াত আছে কয় হলিবি ইলেকশ্যন টাইমতে তাই কান সাকাম হৈ যায় পইচাৰ পৰা তাই কান বি এনে উল্টা হৈ যায় So we as party, we have to also be very much committed in our ideologies. We have to think about what is ahead of us. We cannot always think about what is in the past. Past will not bring the present. Today, what we need to do to consolidate our position as a party, it has to start from the grassroots level. And today, with the presence of the leadership of the Congress party of all rank and file, and even the leadership coming from Delhi to tell us of what is happening in the country today.
what is the way going, what are the people's opinion today. I think this is an indication and a sign for all of us to resolve with our commitment to serve our party, not in words but in action. And therefore, আজি यदि जमा करा तो हमार पार्टी लगा grievances का भी भूमिका ऐसे और पार्टी लगा की weakness ऐसे किदिगा इतो rectify करिबो इतो लगा इसा तो इतो meeting PCTV करिबो पारे. So we are here not just for talk, but we are here to see what is the problems within the party, within your district, and we will also try to resolve it with your cooperation. বেশি কথা ক'বলৈ নহয় কিন্তু আমি কান নাগা মানুহ আমাৰ কান লাগা হিষ্ট্ৰী জানিব লাগে আমাৰ কান লাগা ৰাইজ জানিব লাগে আৰু মানুহ আমি কান কি ভাবি কেনে চলাই থাকে এইটো জানিব লাগে আমাৰ কান Nagaland State Pado 16-point agreement para paise. Ito Congress time de Nehru Indira Gandhi laga time de anakan paise. 16-point agreement para abakan 371A Constitution de Indian Constitution de abakan special provisions privilege para laga bi dishe. Congress party de aru saile amakan Indira Gandhi American leaders kan Delhi te jaigene Congress leaders Indira Gandhi ke log kurigene itu Congress party para Nagaland naga manu ke safe kuribo lage sai dibo lage deka time de tai itu 10-point modalities itu tigena Congress party anish aro itu 10-point modalities to ki ashe national in outlook regional in content itu para abakan aji topic Congress party leaders kan daga matu nimita ki dise itu uphold durigene Congress party Nagaland chola ashe de kintu BJP government power da ahigene naga manu nimete ki kurigene ashe abakan NDA government ashe framework agreement kurishe sign in front of Prime Minister agreed position it will be agreement sign hoye agreement sign hole to khatam hoise to implementation hobo lage to kintu it will be negotiation Congress laga time de to agreements come to respect kurigena naga mandu nimite 16-point agreement per state to dishe 371A special provision dishe Congress party de to 10-point modalities there national in outlook regional in content in two provision mein bigan ke digene amakan Congress party to cholai ke ashe sabi BJP government side agreement juta bana do ittebi agreement itu to agreement no khadi shida naga political solution de ekona burigine thaka apni khambe sob jani ke na thake je dikhi ke na je ini ka huile amakan aji kon party logo chaila daga mandu nimita bal hobo kon party to hosa daga kam kurige apni kan ke share kuribole to itu points share kuribole ami ready kurigena hanai program demi thakana itu bara itu he BJP government chola naga nimite ki kurashe government Congress government chola gena ahato naga mandu to ki kurigena aise aro Congress aro naga mandu to ki para Congress ta BJP para benefit pai gena ashe aro future de কোন পার্টি লোক যাব লাগে বিশ্বাস থাকিব লাগে বেনিফিটস দিয়া তো হবদা আমি খানগে এনে খিনিগে দে এগ্রিমেন্ট হইলেবি এগ্রিমেন্ট না করে ইশিরা
বারামি ইত্যাদি কথা কৰিব গতিকে কি লাগে এগ্ৰিমেণ্ট আৰু ওলাবলৈ আছে তাই যাতে কিন্তু আমাৰ জায়গাটো এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলেতো ফাইনেল হৈছে ন কিন্তু ওপৰতে নাই তো আমি খালি সলিউশ্যন বি পাই কিনে থাকিব লাগে তেতিয়াতো কিন্তু NDA গভৰ্ণমেণ্ট BJP গভৰ্ণমেণ্টটো এনেকুৱা পৰা আমাৰ তাৰ লোক খেলি আছে দেই এইটো পৰা আপুনি এইটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আজি আমাৰ লোকপুৰাটো ইণ্ডিয়াটি কনষ্টিটিউশ্যনটো ছেট কৰিব লাগে এইটো আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া লগা গোটা ঘূৰাই আছে কিন্তু নাগালেণ্ড এইটো ছেট নকৰিলে মানে ফাৰ্ষ্ট আৰু এই বিয়াৰ পৰাতো আমাৰ নাগা মানুহ খাব কেলে মানে আমাৰ নাগা মানুহটো হ'লে আমাৰ ওপৰতে লাগাই কিনা এবাৰ লাগি কিনা যাইছে বুলি মানে যদি আমাৰ চব ইটো লগা ইটোৰ দি যায় আৰু আমাৰ সি বৰ চিৰিয়াছ হৈ যায় আমাৰ কেলে মানে এইটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনটো ছেভ কৰিব লাগে গৈ কিনা আমাৰ কংগ্ৰেছ খান কেলে উঠাইছে কংগ্ৰেছ খানটো আমাৰ চিকুলাৰ আছেতো মাইনৰিটি খানকে আমাৰ চাইতো আচলটো ইণ্ডিয়া দি যাইলে আমাৰ বি মাইনৰিটি হৈ যাব হ'লে বি নাগালেণ্ডকে হ'লে আমাৰতো হ'লে আমাৰ লগা মাটি আছে মাইনৰিটি লগা কথা নাই আমাৰ ভাবি আছে মাইনৰিটি হ'লে মুছলিম খান নিচিনা নেপালী খান নিচিনা ইটো খান সি মাইনৰিটি নিচিনা পাতি হ'লে বি আচলটো হ'লে ইন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণটো আমাৰ বি মাইনৰিটি হ'ব খ্ৰীষ্টান খান বি তো BJP খানটো ইটো খানকে খতম কৰি দিবলৈ কোচিছ কৰি আছে এতিয়া লেটেষ্ট সবচে পপুলেশ্যন বেছি होला ইণ্ডিয়া দি মুছলিম লগা তাকি তাইখান এতিয়া পাৰ্লিমেণ্ট দি এইটো ৱৰ্ক লগা এক্ট পাছ কৰিছে আৰু ইয়াদি পাছ কৰাটো দুসৰা হৈ কিনা সাথী কৰা দাম দি ডিভোৰ্চ কৰা দাম দি itu kan laga aro irrespective of any religion itu de ji holibi itu control group lage goina amar aro uniform civil code ani aro itia taga to sob strongest aman apan gua nisina function gua nisina itu kan laga muslim laga work itu tagan religion laga body ekta tagan laga itu temple kan itu musik kan itu sah kan aro tadi berat donation otabo tok bagan ki die mati nadaga manubang ki bi taigan mati donation die tage India di muslim ruler bisi tagise hindu ruler bra to muslim ruler bisi tagise itu bra muslim ruler bisi taga bra chaka pal dheli di olbi kunto historical place ase सबको मुस्लिम लगा तो इंडिया BJP लगा क्रम तो RSS तो 15-20 years ruling बटम दे इतो अटैक करने शुरू बिना पारी किना आया से तो ताइगान हिंदू का लगा इतो रिलीजियस प्रॉपर्टी किमान असे इतो कम्युनिटी दे इतिया तो मुस्लिम का लगा kali Muslim kali member begina tadi दूसरा ला religion member की kita appoint हो और itu Hindu kan kita tadi member हो जब वो administrative itu ताइका ला Muslim ला itu mati kan tu property tu सब चीज itu एक eta dia pass next target tu ase amar Christian kan ला Catholic itu kan bi second largest itu immobile property hold kora kan ase itu dia attack aru ketia itu attack hobo uniform civil code duta dia uniform civil code ekta ahi jay yadi ek tagan itia boy ase to one language one nation one religion one nation ha one card one nation আমার রাশন কার্ড भी একটাই হব লাগে নেশন একটাই বেশি পাল এতো কার্ড এতো আমার সব থাকিব লাগে দেই আৰু এতো ইন্ডিয়া মানুহ হব লাগে এতো মানে ভাল পালি পৰা এতো
Second to kya ase ekta kodai ho one language, one nation. To Hindi ko bola. BJP aro RSS laga to diye ase doctrine ko. Aro exactly itya bhi amar central service ni television only bhi radio station na only bhi Hindi compulsory interview aise Nagaland ka bhi chaban na para. More than 20 years ekta bhi employee ko na para ho gaya. Second language de amar na pare. English de to amar sabse pal. Already second language de amar no like. Aro Hindi do itu compulsory ko bola ase. To aman itu nisina kurigina chale mani aro RSS para itu impose korle mani aman thakibo nabarebo itu para Congress kan lu kaise safe constitution itu kuribo hi tari Hindu kan do sob RSS noy Hindu kan bi kaise itu BJP RSS itu kan la doctrine to bhal nai koina Hindu kan bi itu la against the character itu para amakan itu to lechi oleh safe ko lagi itu laga ekam dia amakan laga pi sabi latest to 13th Palm Sunday di April 13th di IAS NCS officers atau officers kan transfer in posting Sunday di issue itu dia aman Palm Sunday di very unfortunate kile mane aman naga bando to tadi muri ki nahi ujibo na pare ko kwado kon bhi hala kura hai to only Congress amar apam bhi hala kura hai MBCC bhi hala kura hai Pancham Gam bhi hala kura hai Sunday di Palm Sunday ase government office khuli na order issue kura ase TCs ATCs itu kan sob Sunday di order ulai dia ase kon bhi awas nolai itu nisna asti RSS pra amang itu pra naga manu do RSS la doctrine ki hogina jabo itu nijane padu itu ase itu pra if I feel that I have not the capacity to hold a PCC member or a TCC officials or the SEC officials with a good fact I should resign. I should give resignation and let some capable person come in and take over the responsibilities. Mamuli nohoy. TCC president, ekta district, nota constituency laga, nota MLA ola dibol laga power, responsibility, taibra logina working president, general secretary, administration, executive also itu puri na. 5 years tagigina ekta MLA nukuri dibole আমি প্রেসিডেন্ট হই না আমি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হই না আমি এক্সিকিউটিভ হই না একটা এমএলএ বিও নলাই বলে পার্টি লাগা পোস্ট পুকিব বলে মানি ভেরি স্যাড পজিশন কিন্তু আমাখানে লস নহয় আমার 5 ইয়ার্স নিচর লাগা পয়সা নিচর ঘর চ্যারিটি কিনা মিটিং মাদিয়া দামি ও পয়সা কালে করনা কিনা মিটিং কে কই থাকে 5 years contribution ina puri na ekta MLA bi nolai dile mani nijor career kutam nijor family bi loss nijor la district bi loss nijor la constituency ekta bi MLA to inaga hopule tibo nalage eta to etu bara amagan chi hole bi MLA olai dibo ami laga nota constituency iman do olabo ido aman itu determination burigina Congress serve ko MD hat asu aman hat ti kalli asu to itu responsibility to le punishment nishna ase iku high command bi iku neti AICC also will not give you anything the PCC member also will not give you anything the PCC office also we are not sending any money to you but we want MLAs for your district. That means it's a big responsibility. Today, AICC secretary is here. If we tell him to send the money, it will be a very difficult decision for him. Our
I'm a president, our working president, two working presidents are here. If you ask us to sanction some money, it is not possible. Our office is empty. But physically, mentally, we are prepared that we should be the guardian to take care of all of you. And we have to work. That is the challenges. So, itu nisna kurikina challenges mele babo nole kali persong laga nisna ami na ACC president nai ho, general secretary puli manu nai ho, ini apni PCC member kurikina no. Itu berapa boleh amar MLA olah boleh Congress role anu boleh napa. Itu berapa amar itu sida sidi party ruling ahibo lagi. Mokchungdi dosta ase, Mumdi nota ase, Koimadi satta ase, itu kan Zibododi satta ase, itu kan pura shuru kurina, amam kurine mani, usahakan itu asli kurina, amar kurina. Itu pura amakan not in a bad sense, but to bring back the glory of the Congress Party. We should know when to sacrifice and when to take over the responsibility. ठीक है तो पार्टी अनुभव करने आमी sacrifice करती बोले आमी लगा next year. और itu this is the right time आमी itu position बुकी dah लगा आमी para tak kuri ko और MLA dah आमी इनका decision लगा Congress लगा. itu amasuk करना. See the differences now. Tapi only masih is it original to masih apoy aman ayas onga siapa sih at least apna leader ex candidate tagan taka to SCC president PCC kampi ay ina ko boleh cara to tadi jaya sih to तो 5 लगा और another 5 constituency kan तो PCC member SCC president berahi itu responsible kita pare ase तो PC pare ase why not work out like the 4 constituency papa bisar भी तो दूसरा 5 constituency इसे हमले अपने वहाँ president तो लोग हल्का हो जाते दे और कितना बुरे कांग्रेस वाला वो इतो अपने बनावो पड़ेगा Olivi itu nisina itia tak another 5 di itu workout program napari boleh si pare hogo SCC president si to ko tela office there PCC member ko si to ko ile mani baba ekta nadagi na constituency ekta de kam kore kan aro ko nisina SCC bi question nedibo PCC member bi question ko na Olivi, apne aro, apne वहाँ grassroots kan booth ile Congress ile tagi lo. Sabi do itu lah kam do sabi do. As a Congress itu amakan itu guys. Aci kali midi party ki pare ase chi holi party para tak phal pure sab. Mobilization karni bi sai dibo. Boli bi MLA ta ola boli tak tole. Hai kaman nolina grassroots itu berapa? Itu berapa nanti berapa? Party mobilizing kia sih itu aman saya itu. Lebih ekta MLA olah boleh tak tu, aman grassroots kita akan berapa itu. Itu berapa aman itu berapa kami itu. How do we start with empty hand? Ikut naik. Naga mano poisa ekta jaga ti cha nikilale nahi bo. Nopai tisit constituency cha panai kena kurdi nole pat epar panai kena party namati le mani epar ibo tu word tu nahi bo itu lah problem boleh sekarang तो की करबो लागे amar DCC kan pura loigena party work kan especially DCC housing scheme aise rural de amagan kima turbo अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीडियो लो जाएगा ना ब्लॉक के
koi amakan nimidibi housing iman tibi bolina kima mangi kina amar facility ni aro apni la area ti dibo par. It is just close 1 week before housing scheme ai big eto RT pra household division house for all aman delhi dukan kuda pura ase compulsory dibo lagi bolina yadi amakan ekta bi logo na pare our opponent parties amar laga MLA pura ti asite ami laga advisor pura ti asite bolina aram pura ti ase kile amakan ini lagi chop mile asul amakan jaigena mangibo lagi to aman puisa ne nagati oi ami laga kasui sabu dabi di hai dosta mangina diside visit ditole 40 mangina diside ina hobo lagi to nichor laga block ti nichor laga RT department hoy to chaina mangibo lagi to amakan itu awareness dibole kinna una amam party kan disida kinna una public kan khani kina ami utai koi labor card ami la coordinator kan hai kina ase aro mondibi ami la coordinator ase apni kan consult kore saki labor card mota kan hi de makiran ki liti family take actually 300 per register gorbo itu to le 2 lakhs moda number di maki lobo maki tai pajakan schooling program ni bi government bra itu labor card par di facility man asilo itu yadi labor employment office di jaigina koi amigan namidibi itu bosi karone iman tibi itu bosi karone labor card iman tibi bole tai kan tibo to itia kore asilo itu kan you should go labor employment office ti chabi to labor card koi amigan bosi karone iman tibi ami la block karone iman tibi itu mangibi na aro jaigina supporter ki so apni itu fill up 300 rupees per fill up hote atar itu apni loigina office te aike ajikali sob digital ase itu bi amani help kobo some youngsters has to assess itu nishna aman itu puri to lagi to aro itia aro urban housing ai bole ase block itu ahi kina tagi ase urban la office ti jam to koi urban di town sector di or bana bole la kiti ai bole se scheme ami la MP bra to kushi to itu ai to ina bole se apna mon la bi kiti ai bole kure ase ubina aro town la to housing la scheme to magina that dilebi to kiman bala toli dai ase urban barabi ai ase DHT prepare ai ase those are all portal itu ai utilize koina apnan directly kiman bala fishery di compulsory portal kuligina fishery la scheme tamatam dia ase itu bi rolling garment kan ami lagai mele brand dia ase apni la aadhar card dito apni la bank account number dito koina magina jabo portal di tak khali dina ragi नाम तो इतो MLA नाम नहीं दिया अमाम भी कुर्बी ना खाली बोलो पोर्टल कुर्बी की लगा इंस्ट्रक्शन ऐसे तो सही ना फिशरी लगा तमाम पोर्टल दी लोड कर दी ना अपलोड कर दी my coordinators are here they are aware of how to do that schemes अपने आप भी दिलो भी तो इतो निशिना पुरले ही कांग्रेस तो अमागन over the mithai ta public pra dikibo nole mane aman otai naga jama kuribo kuda ulo kuribo chai jabo amagan ni aibo kalibi amagan borsong be amagan dorsong be amagan nutun neta voters vote pen grassroots da to exabi anibo barane gole mani aman party do rolling anibo adu scoring ni itu bra we all are equally responsible aman to mamuli manu nohai
state ti ekta administration changes ekta ani boli kan bhangan yes itu bra I am the SEC person here itu na pali apni taka bra ni apni la constituency ekta MLA hola PCC member hi ase apni itia MLA nisna ek crore lagi apni japuna apni la candidate hola itu parna itu nisna PCC kambi itu coordination ina gurle mani will have our party itu nohele mani amakan ityai kurigena achi lijokan so to aichi until unless this visit if we try to convert into vote bank chaigina oh achi amakan ina na meeting bose vote to decide ko lagi ko na Congress would be converted to parliament. Utaya mahani lo puri daga do election 2028 election ko tam na bi MLA ekta bi na lagi na arwa mahani jama. And that would be a great loss for all of us. Jubra, ami ji to apne ma moral support dise Christian ni dikan bra phatana buri dise so bang bra ami ji to free of cost ami ji MD jo lagi. Apne imam tak why not we push this tempo continuity kinga ka apne la MD ki free bra ulai dise kinga ka hogina ido Christian sentiments to Congress loga ai jaise ido sab study kurigina 2028 ki same pattern bra amang kam kuri lagi ne Congress MLA to olabo and the ruling governments are doing tremendous mistakes, tremendous wrong policies against our people. Idubra aman idu thik tiga prubu bari mani our kanun lo. Idubra aji I'm not talking like the Congress general meetings, but as a man agent, man voter of the constituency. Idubra potato ulab rab koyase kile mani our high command AICC also they have started imposing and correcting us to have our garments. Now the same working system has to apply by PCC to DCCs. DCCs also should be strong enough to impose, to correct, to work together with your 9 SCCs. You know, we'll try our level best as PCC. We'll see that whatever is possible, we'll try to coordinate with all of you. But to convert a vote, to bring the elected MLAs, itu to apanya hak yes. Itu Brahman so miligna isor lo patanga brigna kule mani aji to kaliri kale bawo. Itu Brahman so itu responsibility na apanya.